good enough here, but now we've got an amplifier, and it's going a lot better. Yeah, it's really good. I see now the picture is very clear and very good. Yeah. Excellent, very good. Okay. Okay, then we'll just wait until everybody's here, or is everyone present? So we are waiting for one more participant, Yuri, or? Yeah, we are waiting, yes, and now we try to call them and ask why they can't connect. I see somebody under the name of user that has joined. Yeah, try to come so in. The microphone is on, so now, yes, I see one user also, but nobody connected. yeah, the video is not on, but they should be able to hear us. So maybe you can ask. Yeah. I hear something. Yeah, yes. Здравствуйте. 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 Мы вас слышим, но не видим. Очень интересно. Мы вас и слышим, и видим. А мы вас и видим, и слышим. Вот, но мы уже готовы. Вот машину вы можете видеть уже, наверное, да? А вот все, вот видео ваше появилось. Да, Вот и мы. Меня зовут Юрий Каменир, да, директор ГФ Упаковка. Здесь рядом со мной Вячеслав. Да, тут у нас компьютер, вот лазим, да. На связи с нами Бельгия, завод STEEN. Так что все, мы готовы сейчас начать. Все, мы готовы, можем начинать. Да, мы ждем. Lawrence? Yes. We are ready. Okay, excellent. Welcome to our demonstration from STEEN. As you see, this is the machine with the outfeed conveyor. My name is Lawrence Backley. Yes, Lawrence, I will interrupt you sometimes to translate. Да. Of course, no problem. Да, вот на связи с нами Лоренс. Перед вами машина ST800 с выходным конвейером. Yeah. So this is just the outfeed conveyor. The machine comes also just standard because some people would like to work it into the line, or you can also have it with a trimming belt for 6 or 8 people, depending on the desires of the customer. So I have already, okay, but continue. Yuri? Yeah. Lawrence, as I understand you correctly, now it's conveyor including configuration of machine, yes? Well, standard it is in, but you can also buy it without. Or you can buy it with a trimming belt for 6 or 8 people. Он как бы включен в машину, но если он вам не нужен, можно сделать выбор с конвейером или без конвейера приобрести машину. Обычно после машины оператор на работу становятся, поэтому конвейер он вводит части. Вот здесь мы уже уложили. So just a general overview of the machine. You see that every unit is a dedicated deboning unit. So which means as well that every time the machine goes around, so in 1 minute, every tray will have approximately 3 times the deboned product. So which means that to get all the capacity, the wear on the parts is actually a lot less because of the number of units. There's 38 units in this machine. 38? Yes, correct. Not 100. So normally in the factory, the machine will look like this. Yeah. So it's all covered. Here we have an in-feed safety. So if the machine is running and the operators are taking the product and feeding it into the machine, and something goes wrong, they'll just push this one and the machine will stop running. I will demonstrate this later as well. Вот закрытой крышкой это рабочее состояние машины. И здесь получается вот зона укладки, где поршни, которые выталкивают кость, они здесь не движутся. Здесь вот с правой стороны есть пластинка стоп,
которая, ну, является безопасным, ну, отключением, если, ну, что-то там задевается эта пластина оператором, то машина останавливается. Для скорости здесь работает, насколько я знаю, два оператора. Lawrence, it's two operators on installing the parts to machine. Yes, yes, correct. Indeed. It's necessary to Два get the оператора, speed. которые стоят рядом, укладывают части машин. And parts come from the other side of machine, from the top of machine, yes? Yeah. So yeah, so here the product gets fit. So we have some customers who put the skinning machine, the outfeed conveyor on here, or we have a hopper that comes actually to that side, and then it spreads out the product for the two operators. Кто-то либо ставит сюда конвейер после шкуросъемки, части попадают сюда, либо подводятся там другим конвейером части. И вот операторы стоят с этой стороны и берут части и укладывают вот в эти ячейки. Yeah. Okay. So as we demonstrated also for opening the hood for cleaning, it's very easy. We just flip the switch and automatically the hood opens. So that's also the operators and the cleaners. Переключателя поднимается крышка автоматически. Это нужно для того, чтобы был легкий доступ для чистки, для замены диафрагм, обслуживания и так далее. So the advantage, but I said earlier as well, is that every unit is a dedicated unit. So you can see here in the machine a guide, and these will guide the different steps of the deboning. So if I pull this one forward, for instance, you can see I can manipulate it. And so each and every one unit will follow this guide, and while it will debone the product. То есть каждый цилиндр следует по направляющей благодаря тому ролику, и когда уже в закрытой зоне происходит выдавливание кости из части вот, отдельным цилиндром на каждую ячейку. And so first of all, here the product will be pushed out of the meat through the diaphragm. The bone will come here, will be tilted, and here it will be scraped off and removed. То есть поршень надавливает на кость, кость проходит через диафрагму, и вот в этой части белая, здесь кость падает. Lawrence, bone come here from this white part, yeah? Yes, yeah. So the bone will be reflected here. Вот на выходе. And then the bone come down to the box, so transported. The bones will drop here down into the box, correct? Да, и, например, здесь падает кость в ящик, ну, или можно там какой-то конвейер там поставить, я думаю. Yeah. And the meat. So the meat here. And so when the product is deboned, the units will retract again. So the meat will be loose into the tray. It will go down, and right there you see a meat puller that pulls the meat out of the box into the conveyor, out of the machine, and onto our plate here. Далее, после того, как кость удалена, ячейка проезжает дальше, цилиндр поднимается, и при поворачивании конвейера кость падает вниз на отводящий конвейер, и дальше выводится уже из машины для дальнейшей обработки, ну, для дообработки. Yeah. So most of the times, well, the customer puts a cubitainer in front of here, which they can roll and to the machine again after it's finished. Sorry, please repeat. So sometimes the customer puts a cubitainer. It's like this metal container from half cubic meter, and it's on wheels, so the bones fall in here and they wheel it off. Ну, Лоренс говорит, что ставят металлический контейнер, ну, по-нашему чебурашки, да, которые дальше уже увозят кости там, ну, для дальнейшей там переработки. Right, so now I'll go down a little bit here to show you the diaphragm. So most customers, they panic a little bit when they hear 38 units. But as you can see here, Lawrence, I understand you because sorry, in the beginning I can't understand you about 38.
мы здесь имеем 38 блоков, 38 диафрагм, куда мы устанавливаем. Вот. И сначала что-то я не понял, думал, что это относительно скорости. Скорость здесь 100 частей в минуту выдавливается. Окей, Лоренс, let's continue. Yeah. Yeah, so a lot of people think it's a lot of work to change all these diaphragms, but Да, we и люди думают, done что some это очень R&D. большая работа для замены диафрагмы. Это не так, все делается очень просто. Сейчас нам Лоренс покажет, как это делается. Yes, Lawrence, please continue. Yeah. So to change the diaphragm is actually very simple. We pull the handle out and we twist the holder, and then all the system comes loose. So there's no bolts, no Диафрагмы screws, no происходит nothing. таким образом, да, то есть отгибаем фиксатор, отжимаем фиксатор, снимаем крышку, которая держит диафрагму, и вот диафрагма у нас в руках. So now the advantage that we have in comparison to the competitors is actually this ring here. Преимущество перед конкурентными машинами это вот в том, как диафрагма закрепляется, и вот этот вот ребро такое, благодаря чему диафрагма держится. So this ring holds the diaphragm into place, and therefore заходит в диафрагму. We do not have to put any pressure on the diaphragm. It's just И loose into the holder. диафрагма не испытывает никакого давления. Я немножко тут расширю относительно там, других известных машин, что вот диафрагма, она в прослабленном состоянии находится, и отверстие всегда получается то, которое нам нужно. Не так, как на других машинах у нас зажимается это при помощи хомута, и диафрагма становится, становится овальной, скажем так, да, и напряженная диафрагма, она способствует частой поломке кости при удалении кости. В нашей машине диафрагма стоит свободно, она не напряженная, поэтому и за счет того, что горизонтальное удаление кости идет, поломка кости сведена к минимуму. Okay, Lawrence, let's continue. Yeah. Okay, so actually, as simple as taking it off, you just replace the ring over the guides, and you lock it into place, and that's it. No tools needed. Защелкивается, просто ставим пластину, поворачиваем, фиксатор защелкивается, все готово к эксплуатации. Yeah, the advantage is as well when the machine is opened like this, you can change the diaphragms from here all the way to this side. So which means that you only have to open the machine and stop it 2 or 3 times to replace all the diaphragms. То есть, чтобы заменить все машины, нужно будет машину остановить в этом положении 2-3 раза. Да? Yeah. То есть все это происходит быстро, без инструментов. И самое главное, что диафрагмы здесь и дольше работают из-за того, что они не в напряженном состоянии, а расслабленные. It is because of the ring that is inside of here and no tension on the diaphragm that we actually can have a minimum of bone breakage. It's very easy to understand. Дополнил то, что я сказал по-русски, да, что диафрагма находится без давления и что это способствует тому, что кости сохраняются и практически не ломаются. And so this is actually the key of having the less broken diaphragms. The less pressure you have on your diaphragm, the easier the bone will go in. And as well, it makes that the diaphragm can shape inside in like a cone and scrape the bone even more to optimize the yield. Да. И это способствует большему выходу, потому что отверстие остается круглое, не овальное, да, то есть кость со всей стороны снимается мясо с кости круглой диафрагмой, круглым отверстием, а не овальным. And it's very easy, something I can show you later on. Actually, I can already show you here. I don't know if it's easy for you to see. Here, you can already see that this diaphragm is shaped in a cone because of the stretchability of it, the flexibility. Lawrence, it's not good. Not clear? All right. Too dark to see. And I'll take my camera out of the holder.
Ага, это вот сейчас Лоренс показывает нам, как поршень, диафрагму делают на конус, и что это способствует лучшему снятию мяса и лучшему выходу, проценту выхода мяса с кости. Okay. Is there any questions at this point before I continue? Да, какие-то есть у вас вопросы, чтобы перейти к следующему этапу? Скажите, частота замены этих мембран, насколько их хватает? Lawrence, how long these diaphragms work? Well, it's always a very difficult question now, because every customer will need to make the calculation for himself. It depends a bit on the price of the diaphragm and the yield that you would like to accomplish. If you say, okay, I'm very happy that when the bone's out of the product, that's good for me, then you can do longer than usual with your diaphragms. If you say, like, my product is very expensive, I will need to get the maximum yield, then you might need to change your diaphragms a little bit sooner. Generally, we see that the diaphragms need to be changed every 2 days if you do 2 shifts of 8 hours. Okay, I will translate. Смотрите, кратность замены диафрагмы зависит от целей, которые у вас поставлены. Если вы хотите лучше снимать мясо, допустим, это дорогой продукт какой-то, диафрагмы надо менять чаще. Если вы можете себе позволить, чтобы снималось менее чисто, да, то диафрагма будет работать дольше. То есть это все зависит от ваших задач, которые вы ставите. И в среднем это где-то 2 рабочие смены по 8 часов. Одна диафрагма. То есть комплект надо менять через 2 рабочих смены. В общем, так же, как и везде. И также я скажу от себя, добавлю, что еще зависит от того, какой у вас рез идет по суставу. Если рез хороший, анатомический, нормальный рез, то и диафрагмы ходят дольше. А если вы режете мимо, режете кость острая, соответственно, диафрагмы рвутся. Так же, как это и на любом другом оборудовании. Но 2 смены – это очень хороший результат для чистого мяса, имеется в виду. Вот, у нас сейчас едет одна машина в Красноярск, на таких же диафрагмах. Мы вам результаты все потом доложим. Я думаю, в январе будут уже известны все. Вот, но практики из нашей европейской и украинской, их реально действительно для хорошего съема мяса хватает на 2, некоторые держат 3 смены их. Меры по техническому обслуживанию перед предзапуском ежесуточное, что необходимо производить? Lawrence, what they need to do each day before start to product? Basically, they will just every shift we advise to clean the machine for just normal hygiene reasons. So basically, is to take all these plates off. We have, for instance, boxes like this where we can disinfect after the usage. So we take all these off, all the diaphragms, they will be disinfected. The machine will just need to be remounted. So all the diaphragms need to be placed back in, closed. The lid needs to be closed. The belt needs to be connected. And for the rest, the machine is ready to go. То есть ежедневное обслуживание, это сводится к гигиенической обработке для соблюдения санитарных норм. То есть при этом, надо снять все диафрагмы, все хорошо промыть. Вот. После этого ставите диафрагмы на место, закрываете крышку, и машина готова к работе. И также и конвейер там чистить надо. Еще один такой вопрос. Я вижу, что блоки вот эти, они расположены как бы на цепи. Вот срок службы вообще вот этого цепи, на которые крепятся вот блоки для выдавливания. Lawrence, and what about this, I can say, I don't know, chain, not chain, this unit turning around in machine. How long this unit is work? Yes, it means when we need to change it for new one. Well, it actually lasts very long. I will go a bit closer again to the machine.
you'll see at the thicknesses of the materials that we use. We're not cheaping out on this. These plates, for instance, they're very thick. The blocks are very thick. The guides are thick. We don't save any on this because the quality and the production continuity is the most important. What will happen? Да, то есть, смотрите, все детали здесь сделаны из толстых материалов, то есть и нержавейка, и пластик, и ну, на этом не экономится, это ну, сделано из хороших, дорогих материалов. Yes, Lawrence? Yeah, so the only thing that will happen in due time is that the chain will stretch. Because you'll have every hinge point here, for instance, if you can see it here, you have the hinge points here, so they will wear out in due time because of the usage of the machine. So therefore, we have this block here, this black one, and you can see, you can tension it. So this is actually the chain tensioner. Надо следить за натяжением, да, вот этот блок, он следит за нормальным натяжением этой цепи. И, Lawrence, can you repeat these small parts from steel that connect two parts of chain? Yeah, so it's actually a chain link. Sometimes they need to change it, yes? Well, no, the link they don't need to change, but it's because in a very long period of time, these holes will get a little bit bigger, and you might see that at the bottom, the chain is going to slack a little bit like this. And in that case, you can use this chain tightener here to put the tension back on the chain. То есть, если вы видите, да, когда это начинает провисать, вы натягиваете вот здесь при помощи этого устройства натяжения. Сейчас я еще попробую уточнить, я не очень понял, надо их менять или нет. Lawrence, once again, that part that you show me, it's a material that we need to have at the warehouse and to change it, yes? No, you don't need to change it because it's just a chain link holding these blocks together. Все понял. То есть это как, ну, действительно, как выглядит как цепь, да, и это просто соединяется при помощи вот этих вот металлических звеньев, да, и просто это подлежит натяжению, то есть это не нужно менять, это просто надо, ну, следить за натяжением и подтягивать это. And so it's the same like every chain in due time. Так же, как и обычная stretch. Да. And in that case, we can put the tension back with this here. By tightening the bolt, it will move the unit all the way to the side and will put more tension on the whole chain. То есть, двигая эту гайку, то есть мы двигаем эту цепь относительно, ну, вместе вот с цилиндрами, то есть производим натяжение. And in the end of the day, when we need to change something in this part, in this unit. Every 2 days, the diaphragms. No, for the rest, it's as well. You can see. Let me take the camera out again. Yuri, if I can jump in, can you hear me? Yes, of course. Yes. Yes, we have preventive maintenance schedules that show you exactly what you have to prepare for, like what you have to check every day, like the safety switches, the buttons, what you need to check every month, and what you need to check and/or replace every year. What I can also send you, we have a customer in Holland that is using this machine for a couple of years now. We can. I know that they use it for 2 shifts every day. Continuously, and they had or maintenance done to the machine twice to these blocks, things like springs, axles. They like a complete overhaul every time. We can send you those maintenance, what we did there, just to give you an idea of what you can expect after 2 shifts a day after so many years. So just to give you an indication of what the cost is that you can expect. Okay. Да, то есть смотрите, существует, ну, расписание обслуживания, да, там что делать каждый день, там раз в месяц, раз в год и так далее. Мне вышлют это расписание, я вам тогда перешлю, и там все будет понятно, да. Но вот такие машины там в ближайшем окружении в Голландии там по несколько лет работают, там, ну, как Лоренс говорит, только менять диафрагмы нужно. Но в итоге там, да, там надо, конечно, следить так, ну, мы все понимаем о механике, что там и пружинные, и эти части, ну,
изнашиваемые, да, но это не происходит ну, там, за 1 год, ни за 2, ни за 3. У меня один вопрос еще уточняющий. Я понимаю, что мы говорим о том, что по мере эксплуатации надо будет подтягивать, чтобы ну, как бы эти блоки, которые составляют единую цепь, находились в необходимом натяжении. В связи с этим вопрос такого характера. Влияет ли изменение расстояния между блоками, необходимо ли будет производить какие-то регулировки в узлах, где выдавливается кость или нет? Ну, по аналогии у нас стоит машина, допустим, по обвалке грудки. Там, если цепь вытягивается, машину надо перенастраивать полностью по мере натяжения цепи. Необходимо ли это сделать здесь? И она будет так же... Lawrence, question concerning this chain. Yeah, when the machine is work, we increase tension of the chain. The distance between parts of the chain is changed, and do we need to adjust the cylinders, these pistons, or something another to continue work, or it's made automatically, or what we need to do in this situation? When the chain is slackened off, we just put the tension back on, and then normally it will not be such a very big difference, but the blocks will be able still to guide the chain to up a certain point. And as Paul actually mentioned, we have the schedules as well, how to check it and how to prevent this from going a bit too far. So we can send these documents over later, or maybe Paul can see if he can email them now. Then they can have a look at them while we are doing the demo. Is that a possibility, okay. Paul? Yeah, sure. I was just unmuted, but I can send you the PM schedule, and you can look at it and see if there's anything that you. То есть все там мне выслали это расписание, вам перешлю это. Я сейчас еще переспрошу. Lawrence, once again, so if we made to change tension of the chain, we do not need to do something else. Well, it's always to a certain point. So in the beginning, it will just be able to run on the same block, as you see the one there. It will be able to carry down, because actually the only thing what it will do is it will guide the whole system around. And after that, we can just go to a certain distance. When the certain distance is too much, we can see on the preventive maintenance when we need to intervene. Does that make any sense? Да, то есть, вот насколько я понял, то есть регулируя вот этим винтом натяжения, то регулируется все это вместе, включая и цилиндры, там не надо ничего делать. Но, то есть, когда я перешлем, посмотрим это расписание, там будет все понятно, написано, как чего делать, как что регулировать, но при натяжении не надо никаких дополнительных действий по поводу цилиндров этих выталкивать или осуществлять. Все понятно, спасибо. Okay, Lawrence, and now we can start. There's 2 or 3 small more things, and then actually have done everything from the machine. You see this bar here, for instance, as well. This is a safety bar. When this is pushed by the operator, the machine will stop. Также вот эта планка, это тоже останавливает машину при касании оператором машины там коленом, телом, да, она останавливается. And the front and the back of the machine is equipped with these lids. When they lift, they can be opened. They can be removed from the machine as well. And as you can see at the bottom, now everything is easy to reach for cleaning, and the same is at the back of the machine. То есть передняя панель так открывается, ее можно также снять, и все диафрагмы и нижняя часть доступны для мойки. Очень хорошо все, гигиену очень можно хорошо делать здесь. And then here as well, you can see the meat pulling wheel.
This will grab the meat from the trays if it is stuck. Эта звездочка снимает, помогает мясу уйти с ячейки, с этого места, где оно расположено, на конвейер. And then, of course, we have the speed regulation from the machine. So on the slow speed, people can get accustomed to the machine. If they're accustomed to the feeding of the machine, they can speed it up to the maximum capacity. Эта ручка регулирует скорость работы машины, вот делая в зависимости от потребностей, там быстро, медленно вам надо работать. So now we can actually continue to the actual demonstration. If there's any questions, feel free to stop me at any time, and then we can have a look into it. So I see here that Paul sent the PM schedules to you, Yuri. So if you can forward it to the customer, then they can have a look at it already. Yes, thank you. Yeah. То есть уже отправили расписание, мы вам все равно, как это обслуживание, мы вам сейчас, перешлем его, после окончания нашей связи. Okay. So as you can see with this machine, I have cheated a little bit because I already put some product into the machine. More than actually it is possible from the top of the machine. Because as we're only 2 persons and it's quite a fast machine, we will need to do it like this to get the full capacity. Вместо того, чтобы класть, потому что она быстрая, он не успеет. Но здесь 2 оператора должны справляться, успевать укладывать. Окей. Yeah. So now I am going to ask my colleague Paul if he can come and assist me. If he can help me to get some capacity on this machine. So in general, we put. Сейчас Пол нам поможет загружать его, да, чтобы показать, как она быстро работает. There we go. I think this is a nice angle to see the product fed into the machine. Later on, I will take the camera up to the place where all the product comes off. I will take some product and I will cut it open and they can inspect all the quality. Okay, so even een masker opzetten van een camera. Okay. It's just let's see in here as well with Corona that we keep enough distance between each other. Dus even kijken. Nee, sorry, my colleague just came to ask a question. Okay. Just one moment, please. Да, сейчас немножко, да. Сейчас соберемся, да, чтобы организоваться, как сгружать. There we go. Okay. Ready when you are. Yeah. Ready, guys? Yeah, okay, let's start. Yep. Wait. As well, we need to keep distance with Corona as well, so that's why he's standing on the other side of the There. We'll try to give you an optimal image of what it looks like. Yeah. All right. Yep. Let's go. Okay. Мы записываем видео, мы потом вам перешлем это. Так что с телефона там можно не записывать. Да. Я как раз хотел задать вопрос, потому что надо будет его еще руководству нашему показать. Now I will demonstrate as well the safety. Нажимаем стоп. Таким образом.
if you want, it might get units, just extract again over the machine, but as you can see, it's the product fell on the floor. Throw away. There we go. Okay, okay. Переместят туда, куда она нападала, там сейчас все покажем. Okay, so you have seen when I stopped the machine. I hope there's still a few inside, so you can actually see. Откроем сейчас, посмотрим. There we go. Вот, здесь кости. Let me put some other gloves on. So here you can see where actually the bone is deflected off the machine. Да, кости выше машины, они вот сюда вот так попадают, и поэтому наклоны этой поверхности падают вниз в ящик. Oké. Kun jij eens even kijken dan? Ja, Marieke wel. Okay, so I'm just going to take some products off here. And as you can see, this is the scraper getting all the products off the machine. So actually, when there's too much bones here, it will just deflect. Ну да, as you can кости see. идут одна за одной, они падают вниз, да, вот этот наклонный вот этот вот удаляет ее, и они падают вниз. So as we can see here, these are the bones. Now, maybe in the beginning, it was very important actually that I mentioned that the product needs to be anatomically cut before it will come into the machine. You see, for instance, this one. This one wasn't, so here there is a little bit more meat loss on the product. So for the thighs, it is not too bad, but for instance, if we go to the drums there, it's important that the product is anatomically cut. Да, 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 то есть очень важно, чтобы был анатомический рез, чтобы он хорошо, четко все снимал. Yeah. Okay, now I have one more product in the machine right here, and I will show you the machine open, so you can see actually how the process works. Сейчас, ну, еще раз положит продукт и при открытой машине покажет, как это все происходит. Okay. Paul, do you know where the security switch is, the safety switch? Сейчас отключат безопасность, чтобы вы видели, как это происходит. We're just going to get the switch to bypass the safety, and then I can show you the product here. You can see already that it is in processing of the deboning here on the guide. So it's already compressed into the tray. Now, while we are waiting, you can see as well that the trays are shaped in a conic form. So when the product is fed into the machine, you need to make sure that the bone is lined up with the whole of the diaphragm. То есть при укладке надо костью поставить на диафрагму, поршень опускается, конической частью придерживает части кости и выдавливает ее через диафрагму. Okay. So I have the safety switch in the meanwhile. There we go. So when we put this on here, the machine can run open. And I hope this is a good view. It's maybe better to do with a drumstick. Сейчас вот, ну, голень положили. Oh. All right, let's see. There we go. So now you can see this was a drumstick. And I have an idea on how the product will come out of the guiding. You made once again that we lost video.
Ah, okay. Well, I'll do another piece. There we go. Окей. So we have the tilting axle, tilting and basically trying to rip the tendons. And when we are going further with the machine, you can see that the scraper is scraping off the bone. Вот это сгребатель, он отсоединяет кость от мяса. Okay. I'll take this product out as well. Okay. Is there any questions at this point before I move my position? Да, по этому этапу какие вопросы у вас? Скажите, такой вот от моих технологов вопрос. На филе, которое показывали, оставались хрящи. Они это с чем связано? С тем, что мембраны меньшего диаметра, или как-то это регулируется вообще, чтобы хрящей не оставалось, они на кости остались? Даже не знаю, как это спросить. То есть, ну, хрящи дорабатываются потом всегда, после любого дебонера дорабатываются. То есть, они-то присутствуют в мясе, и от них же никуда не деться. То есть, через диафрагму хрящи, ну, они не удаляются, они проходят и дорезаются. Есть машины, где это обрезается, но они меньше, ну, у нас же есть, да, и я не знаю, там, насколько это эффективно. Ну, вот все дебонеры, которые я видел, там, любых фирм, они, в общем-то, мясо, оно все с хрящами остается. Как вот это спросить, я даже у него не знаю. Ну, то есть, Lawrence, question about the meat after deboning. They have some parts that need to be cut it after machine. Yeah, it's this. Yes. Basically, all of them, they need trimming. The mean in Russian it's not the knee, not the, it's a part that should be cut it after. Can we minimize this quantity of these things inside machine by using of smaller diaphragms or something like this? Well, we have a different machine that can take out the cartilage from the product, but it's the capacity is about let me think, about 38 pieces per minute, and it is for a certain weight range. Как вот я говорил, что есть другая машина, которая это отрезает, этот cartilage. This means this word. Well, just gonna have a look. Yes. Да, и эта машина 38 частей. This one here. This is what they are talking about. Это имеется в виду вот этот хрящ, да? Да. Да. То есть есть машина, которая это отрезает, но она 38 частей в минуту делает, она, она достаточно дорогая, да. Вот. То есть это дальше для дальнейшей доработки, то есть после конвейера ставятся операторы, которые дорабатывают это. Let me put some product over here. Lawrence, and when we, if we made the diaphragm, the hole in diaphragm a little less, it not help us, yeah? Not really, no. So you will always have the trimming work afterwards. Я как-то попытался выкрутиться с этим вопросом, спросил его, да, там, те части, которые там надо удалять, можем ли мы от них избавиться путем уменьшения отверстия в диафрагме. Он говорит, вряд ли, да, то есть машина, которая это отрезает потом, да, но в основном, конечно, на такой производительности это делают операторы. Все понятно. Давайте дальше. So I'm just showing the product as it comes out of the machine. You have the cartilage here. So that's why I say the machine standard, it comes with this the outfeed conveyor. So for further processing, some customers, they make it a line. And so this belt goes onto another belt and they have the trimmers there. То есть обычно это устроено как, что вот после этого конвейера есть клиентский конвейер, где стоят люди, которые дорабатывают это.
But it's also, we can also provide a trimming belt for, was it 6 or 8 people. Ну, мы также можем, если требуется, поставить, ну, этот такой как бы конвейер для удаления этих частей, 6-8 рабочих мест, 4 рабочих места. Yeah, it depends all on the speed of the operators, of course. Да, зависит от навыков работы операторов, которые отрезают. Yeah. And normally we do 45 pieces per minute with the standalone machine. And there we also have 2 to 4 operators. So this is more than double the capacity. So that's why 6 to 8. Где-то, ну, в принципе, где-то 6-8 человек надо на доработку при полной скорости машины. При скорости где-то 40-50, где-то, ну, 4-3 надо человека. Okay, then I'll go back here. So you can see here the cartridge still remaining into the meat. Now as well, we offer skinning machines. Later on, I will skin some product for you. This is deboned thigh. We also can skin deboned thigh. But for the machine that we have now set up, it is all for product with bone. Sorry, Lawrence, we can debone with skin and without skin. Yeah, of course, that's no problem. So for the machine, it's actually even better with skin because sometimes it can happen that if you have big flaps like this, for instance, it's a very, very big flap of the skin that it can jam somewhere in the machine and the product makes 1 revolution extra. It's not really a disaster, but then if the skin's not there, you will not have this. Ну, то есть машина может работать с частями как с кожей, так и без кожи. Вот, но как вы видите, вот такой кусочек кожи, он может там где-то за машину зацепиться, и он там сделает 2 там оборота вместо 1. То есть это никакая не катастрофа, просто он в следующий оборот отпадет, да. Но также можно и без шкуры делать удаление кости. So, is there any more you would like to see of the thighs, or do I continue to the drumsticks? Ну, это сейчас части, это бедро у нас, да. И мы также покажем вам, как голень. Yeah, that's just the skin in the way. Yeah, I can go through all of them if you would like, or we just continue to the drumsticks. Сейчас мы сделаем тогда голень. Yeah, shall we continue? Yes. Okay. I'm gonna see if I can reach my colleague Paul again for the drumsticks. Yes, sir. I will be there in a second. All right. I will already feed some, just a little bit cheating like before. Gonna feed some product into the machine correctly already. Предварительно мы сейчас заполним для облегчения. Just so we can show you a decent demonstration. Ну, также, пока не укладывают, хочу сказать, что машина также может, если это вам нужно, да, делать голень, бедро и также плечо, она тоже может удалять кость, если это требуется. So it's as well, we have different sizes of diaphragms. So between thigh and drum, you might have a difference. It depends all on the weight of the whole bird. Here I've chosen today for diaphragm number 12. As at the first trial I done, I got decent result on both. Now, depending on what is most valuable. Зависит от размера вашей птицы. Да? Сейчас у нас установлены диафрагмы диаметром 12. Вот. А вообще, ну, так заказывают их от 11 до 14, в зависимости, какой размер кости у вашей птицы, если крупная птица или мелкая. Lawrence, and also we use 12 diaphragms at
tights and drums. That's number, yeah, well, we use number 12 here with both products. Сейчас вот мы используем, ну, диафрагму 12 для двух продуктов, да, для того и того. Но если вы хотите оптимизировать, там можно, ну, использовать разные, да, то есть, допустим, если кость в бедре меньше или больше, то можно там для бедра, допустим, использовать большую или меньшую диафрагму. So this is the yield that you have on the bones with the number 12. Вот это выход, который с отверстия 12 получается. And this is actually correct. This is good. You can go number 12, but then you're really going to scrape. You will have more chance of bone breakage. And yeah, the yield that you're going to win and how often you need to change the diaphragm, it's going to be too much. Yeah, also these thighs were around 220 grams a piece. So that makes a dressed weight chicken of around 2.2, 2.4 kilograms. So that's already a decent size. That's certainly not small. Да, использовались части 240 грамм. Это примерно курица, ну, 2,2 килограмма целая весит. Okay, so I'm just going to close the hood from the machine again. Yeah, okay. Not een demo. Die verstonden ons toch niet, hè? Oh, wait, I forgot the safety key. There we go. Забыли Second снять time today. заглушку безопасности. Wil je dat ik gelijk kan checken? Oké, we are ready. Wil je dat ik nu gaan checken of eerst mee inlaaien? Dat is misschien gemakkelijker op de laatste. Eerst mee. Ja, eerst mee. Okay. Let's see that we can find a decent place again. Sorry, Paul. I don't need space. Aye. Is this good for you guys? Or would you like to have more on top of you? Oh, let's see. I think this is going to be. This is it. Okay. And so again, very important anatomical cut, because otherwise the yield is not going to be so good. Ready? Yes. All right. Oh. There. So now you can see the bones. It's very okay. Let's this time maybe first start with the bones. There we go. So you can see this is what you get if the product is not nicely anatomically cut.
Вот это You hear была the difference? с отрезом не анатомическим, потому так проскочило. Вот, So the product is deboned. Вот колено отрезано выше, да. And so the product is deboned, but you see the joint is still on there. Из-за того, что сустав не отрезан, да, то есть поршень не смог его ровно выдавить. And then if you see the difference between anatomical cut and not anatomical cut, it's a big difference. Ну, тут все понятно, да, почему это, потому что колено сжалось и не выдавил. So I don't think on yield-wise, there's much more that you can get out of this. And that's also, this is normal. It's not that this is a very good result. That's only accomplished here in the demo room. That's about correct. And same with the thighs, the meat that remains on the bone. That's about correct on how it goes. Okay, you just put the eyes here. Oh, there you go. I will put some product again at the other side so we can cut it open and check. На тот стол переместим. Can you cut to see what inside? Yes, of course, no problem. То есть я попросил его разрезать, чтобы посмотреть, как там внутри. Oh. So basically, you will always have a ball like this. For drumstick, it is necessary, if you would like to have it skinned, to skin it before deboning. For the thigh, it doesn't really matter, but for the drumsticks, it does matter because of the tendons and all that. Да, то есть если вы хотите получать голень без шкуры, то лучше кость снимать, шкуру снимать до удаления кости, потому что мягкая часть, шкура потом будет хуже сниматься. I'll just cut open a few. Я сейчас не могу говорить, я перезвоню. Okay. Like me to do a few more, or? Yeah, I think enough, yeah. Yeah. Okay. So it's as well, these products are a little bit easier to trim because you can just cut the top off. Yeah, okay. Okay. Какие-то вопросы есть? Нет, вопросов нет, все предельно понятно. Okay. Могу сказать спасибо за организацию демонстрацию. Мы обязательно одним из заданий вот нашего руководителя первого как раз и было либо проехать на какую-то фабрику, где работают такие машины, чтобы посмотреть на них вживую, как они в потоке работают. Ну, в связи с пандемией, видимо... Ну, да, сейчас это не получится. Везде все закрыто, и вживую посмотреть вряд ли это получится. Вот поэтому мы вот сейчас организовали такой вот видеопоказ. Вот, и я могу сказать, что вот эта машина, которую мы сейчас смотрим, это вот ее, в общем, готовили специально к этому показу, да, то есть там в Америку одна пошла, это специально машина для показа сделана, и эта машина сейчас свободна в продаже, то есть ее можно, если вам понравится, ее можно будет забрать, ну, сразу там отмыть и забрать, ну, там упаковать и так далее. Ну, благодарю за организацию этого показа. Все предельно понятно, ясно. Да. По диафрагмам смотрите, да, то есть там вопросов нет. Диафрагмы будут стоить столько же, сколько конкурентные диафрагмы на местном рынке, тут без вариантов просто.
Там они в районе там 200-220 рублей сейчас стоят. Ну, это если в евро пересчитать. Okay. Is there any Примерно questions? 250 там они стоят. Is there any questions about the machine? Something you would like to see? Something you would like to try? Да, что-то вы хотите посмотреть, показать еще что относительно самой машины? Да нет, дальше мне вот сам привод, как устроено, возможно это посмотреть? Lawrence, can you show how this motion, this driver is working? To show the driver, the motor, the reductor, something like this. How can you show? Yes, but I need to open the machine a little bit. But you just want to see the main motor of the machine, or what would you like to see? Once again, not good connection. Yeah. Would you like to see the main motor, or would you like to see the chain? Or yes, how machine is inside the main motor, the chain, the driver of this chain. Okay. Well, give me then a few minutes to move the machine to the side. I need to open the hatch. So the motor is located here, so I'll need to open the hatch to get access. То есть надо подвинуть, чтобы был доступ. Я с чем это как бы у нас люди-мойщики, к сожалению, иногда не очень квалифицированные и бывает очень сильно льют воду. Насколько вероятность, что могут залить двигатель, там, электрическую часть, насколько она защищена? Я понял, да. Сейчас откроем, посмотрим, да. То есть вот у нас много дебонеров индюшиных, которые работают и на Евродоне, на Домате, Ставрополе, ну, Черкизово, очень много дебонеров индюшиных. Куриных, к сожалению, у нас только один сейчас в России. И там по мойке вопроса вообще не возникает, там моют просто высоким давлением, так как им вздумается, да, то есть там все закрыто, герметично, вся электроника, электрика, все изолировано от воды на 100%. Сейчас мы посмотрим, как это устроено здесь, и зададим вопрос Лоренсу. Полочку примет, я отправил. Нужно только доверенность павловской полочки сделать необходимо, чтобы они отгрузили коробки. Это не вопрос. Нет, это не счет. Это... Нас здесь вообще не касается. Павловской полочки. То есть он делает нашему водителю доверенность, чтобы он получил. Ян, ты можешь ВОЗ на САК не готов отгрузки? Не знаю, ОСНА, там можем что-то сделать в этом году или нет? Ну, Виктория к вам нет. Ну, знай. И главное, может, чтобы она на первую машину в следующем попала. Все есть, все готово к отгрузке, вот сегодня уже. I'll take you off the stand. 90 килограмм. Сейчас я не могу посмотреть, я там в почте. Here we go. So we have the main motor. И вот это главный привод. Это цепь отдельно, которая приводит в движение механизм. То есть мотор полностью изолирован от воды. Lawrence, motor is totally disappeared from water. Yes, yeah.
It's also the IP grade is enough. We have some water gun with pressure without limitation. Yeah, normally it should be okay. Ну да, то есть здесь моторы, он полностью изолирован от воды, и ограничений на использование высокого давления мойки нет. Yeah. Okay. And so it's as well, if water comes in, it can go back out. Normally, you're not going to really spray down the bottom, and even if so, the motor can handle this for sure. So let's see here as well, the chain from the bottom. Как это не привезли? Вы чего? Okay. Is there anything else you would like to see of the machine? Yuri? Yes, Is there anything else we can show? Or is that sufficient? Вот эта цепь с этой стороны привод. Yeah. Okay. If you've seen everything of the machine, maybe a 5-minute break while we put the other machine into the area here, and then we can show the skinner if you'd like. Да, сейчас 5 минут, и мы перейдем тогда к шкуросъемке, если у вас нет вопросов. Да, конечно, здесь Yes, Lawrence, предельно понятно. Yeah. Okay, so I'm gonna hang up and yeah, maybe give us let's say maybe 20 past 11, or is that too late? Sorry? 20 past 11 to join again? No, Lawrence, I do not understand. In 10 minutes. In 10 minutes. Окей, 10 минут нам надо. Мы тогда как we will disconnect and then connect, or we wait? Yeah, you can normally use the same link again, correct, Paul? Yeah, I'll just end the meeting and you can just I will start it again in 10 minutes and you can use the same link. Okay. Ну, то есть мы можем на 10 минут отключиться, да, а потом через 10 минут подключиться. Okay. Как мы тогда отключимся? Good. Да, как мы будем ждать, пока они там перемену сделают, или отключимся? Ну, давайте там, не знаю, минут через 20 соединимся, через 10, как-то. Сколько сказать, через 15-20 минут, да, подключимся? Да, давайте так. Lawrence, we will connect in 15 or 20 minutes, okay? Okay, that's also good. Just you can send me a message when you guys are ready. I will make sure that the machine is standing ready for the demo. Да, то есть, ну, я ему наберу, как мы будем готовы, и мы подключимся тогда. Окей. Okay. Thank you very much. See you later. Right. Bye-bye.